this one, apa formula dia? Q is equal to MC delta T kalorimeter plus MC delta T water ataupun solution. Okay. Or the another formula is we can also use C heat capacity of calorimeter plus MC delta T water. Ada satu lagi formula ialah C delta T terus. This one is for calorimeter plus water. Dekat mana nak guna ni? On your handbook. Ada dah latihan ni semua kita dah buat. Saya tak nak pergi lebih jauh lah. So this is the way how to calculate the heat change or Q lah. Okay. And then calculate the number of mole. So make sure you know, you can identify what type of mole. Kan, we have reactant, we have product. So what mole yang kita nak cari. And then after you calculate the Q and number of mole, we can calculate the enthalpy change. Step number 3. Okay, this is the basic concept. But how about if the information come from the data? Okay, kelas. Semasa kamu SPM, how you calculate the initial temperature? Just use temperature, right? Thermometer. Use thermometer. Use thermometer and then calculate lah. Okay, 25 degree Celsius. Tulis kan? So 25 degree Celsius campur dengan another reactant 25 degree Celsius. Cari dia punya average berapa, betul? But in IB we cannot do that method. Actually we have to take average. We have to plot a data. Okay, cuba tengok saya punya soalan. Nampak tak ada straight line je ni? Ini nampak tak? So actually yang ni dan have interval of time lah. Maksudnya maybe every 1 minute every 1 minute you have to collect the data of initial temperature. Okay. So kalau dalam praktikal biasanya dia bukan straight line, dia akan jadi macam ni. Kejap atas, kejap straight line, kejap bawah. So apa kamu kena buat adalah you have to draw for the most point. Macam nak buat graph kan, cari dia mana yang ada paling banyak point dalam satu straight line tu. Okay, so this is your initial temperature. This is your initial temperature. Nampak tak? Dia sama macam average jugalah. Okay. And then point ini adalah point di mana kamu campurkan solution. Contohnya dalam eksperimen ni kita guna apa ni? Zinc and copper to sulfate, right? Maksudnya this is point where we mix the mixture. Zinc and copper to sulfate kita campurkan dia. Inilah point dia. So apa yang berlaku? Temperature akan naik, betul? So dia akan naik sikit-sikit. Dia akan naik and then dia akan turun. Okay. Nampak Ni kamu kena plot graph ni. Actually sebenarnya tapi kita tak buat practical. So I have to explain on our revision class lah. Okay, so where is your high temperature? Your high temperature is not this point. Biasanya pelajar okay sir, this one is high temperature. Betul tak? Bukan. This is not your high temperature. Your high temperature is you have to draw extrapolate. Pernah dengar tak extrapolate? Extrapolate maksudnya kamu buat satu straight line dekat sini. Straight line. Apa ink tak keluar ni? Straight line. And satu lagi straight line adalah dia point yang kamu campurkan tadi. Katalah kamu campur kat point ini kan. Tarik ke atas. Okay, this cross point is your highest temperature. Okay, tengok betul-betul. This is your highest temperature. Point yang kita campurkan tadi. And then point yang the cross dengan yang straight line ni. Tarik ke kiri. So this is your highest temperature.
Okay, kita tak panggil dia final temperature, highest temperature. Tapi T final lah sebab apa? Yang second data, right? Nampak tak? So how to calculate your enthalpy delta T? So delta T equal to TF minus T initial. Dapatlah degree Celsius ataupun Kelvin. Depends lah on your data. Boleh faham tak sampai situ? Boleh faham Faham. how to calculate the initial temperature and how to calculate the highest temperature. Nanti kamu tengok graf ni bila masa aku belajar ni sudah pelik kan. Ni saya terangkan dalam exercise kita hari ni. Itu je, graf ni sebenarnya how to calculate the temperature change. Okay, itu je. The another concept sama je, find the Q equal to MC theta, find the number of mole, and then calculate the enthalpy change. Okay. Okay, so what is the type of this experiment? This is what experiment apa ni? Heat of displacement. Yes, good. Pandai ni Zamudin. Okay, this is heat of displacement because copper was displaced from its solution from the more electropositive metal. Okay, in this experiment, we must use excess zinc. Zinc ni mesti excess. So saya nak tanya kamu, which one is limiting reactant? Saya nak tanya Hakim. Yang lain diam. In this experiment, zinc is excess. So which one is our limiting reactant? Chrome sulfate. Okay. Copper to sulfate. Okay, meh? Kuprum tu bahasa Melayu. Lepas kalau kuprum, yalah. Okay. So this one is our limiting reagent. So nak cari mole siapa dalam eksperimen ni? Faris. Ya cikgu. Nak cari mole siapa ni? Kan Q, yang kan limiting Q sama reagent. dengan limiting reagent kan? Ni. Nampak tak formula ni? N ni kan? N ni N of limiting reagent. So kena tahu lah. If you calculate the mole of zinc, salah. If you calculate the mole of zinc to sulfate pun salah. Calculate the mole of copper to sulfate because copper to sulfate is limiting reactant or limiting reagent. Okay. Alright. So and then apa lagi? The information given dah beri dah kat sini Okay, and then use polystyrene cup. So use the Formula 1 lah. Bukan Formula 1 kereta Formula 1 maksudnya yang ni. Q is equal to MC delta T. Tak payah pada pening dah. Okay. Ada lagi baru masuk ni. Muiz. Okay. Alright. So okay, the machine will still vigorously. Okay, so macam mana nak cari ni? What is the first step? First step is calculate the Q is equal to MC theta. Q is MC delta T. So what is our M? Apa the value M? Nak tanya siapa ni? Saya nak tanya Zul Hanif. What is the value of M? If you refer on the question. M apa M? Anep. Anip. Anip dah bangun belum? Adik mana Adik? Anik tidur. Anep. Ini wayang ni. Adik tidur sir. Adik. Ini main tipu ni. Dia connect je. Tapi tak nak tidur. Aduh, Anep. Adik. Buka kamera ni. Anip buka kamera. Gantoi. Saya tak nak gambar orang pakai topeng tu. Tu Hakim sir. Hakim. Ya. Okey. Aduh. Kantoi dah. Ni macam mana nak score test ni? Okay.
Anik kita anda rasa. Okay, saya nak tanya lain lah. Saya nak tanya Batrisha. M. What is the value of M? 50. 50 tu perlu tak tambahkan dengan 1.2 zinc ni? Perlu tak? Sebab M is mass kan? Zinc plus copper to sulfate. So M tu 50 ataupun 50 plus 1.2 gram. Macam mana? Dah confused Okay. Siapa boleh tolong? Saya rasa 50 je teacher. Syakil. Ya. Apa dia? Saya rasa 50 je kot. I think lah. Okay. Yes, 50 lah. M is mass of solution Yeah. M is mass of solution. Okay, so M is equal to gram per centimeter cube. Meaning that 1 centimeter cube is equal to 1 gram. If 50, maksudnya 50 gram lah. Okay. Times 4.18, tu kita punya heat of capacity. And delta T. Apa dia delta T? Delta T dia tak begitu kat dalam ni. Delta T kita cari ni tadi lah. Okay. Berapa value dia ni? Tu tengah-tengah tu. Agak-agaknya berapa tu? Several minutes the result obtained in the plot graph is determine change. Berapa ni? Ni mungkin dah 15 apa? 17 kot. Okay, sekejap. Saya kena tengok balik. Berapa value dia? Sebab ni bukan graf betul kan? Jadi dia tak ni, tapi tak apalah kita nak revision je. Assalamualaikum sir. Sir, Ya. saya pergi tandas, saya suruh dia orang beritahu saya pergi tandas kalau saya panggil. Lepas tu tengok-tengok kat grup ni dia orang semua message saya. Tengok saya panggil saya tapi seorang tak beritahu saya pergi tandas. Okay, sir. Okay. Saya minta maaf sir. Wih, jahat gila lah. Member tak bagi tahu pun. Okay. Berapa ni tak beritahu Okay, tak apa. Kalau ikut jawapan saya 10.3 10.3. Maksudnya berapa value tu agak-agak? 25 ni kata lah, let's say lah this one is 26 26 minus berapa tu? 17 kot. Tengah-tengah apa? Dapat apa? Dapat tak 10.3 tu? Okay, tak apalah. It's okay, tak apa. It's okay. Just assume delta T is 10.3 because this is my answer. Just let's say lah kalau dalam test betul-betul dah akan buat dalam bentuk graph bentuk graph, so you can read the value lah. Yang ni tak ada, yang ni just bentuk sketch sahaja. Jadi it is difficult to calculate the delta T, but it's okay. The concept is there. Okay, konsep dia sama just assume lah 10.3 degrees Celsius. So just calculate the temperature, the heat change So 2150 joule. Okay. Next, find the number of mole. Mole siapa? Copper to sulfate, because copper to sulfate is emitting reagent. Okay. So how to calculate the mole of copper to sulfate? Macam mana? MV over 1000 lah. This one. MV over 1000. 50 mana 50 times berapa tu? 50 times 0.2 divide by 1000. So the number of mole is 0.01 0.01 mole. Okay. And then what is the enthalpy change? Just divide. Okay. So what is the final answer? Final answer berapa betul tak? Jawapan saya adalah negatif 215 kilojoule per mole. Betul sir. Betul ni jawapan saya lah. Allah, tinggal berapa persen je lagi ni. Okay, I have to fast.
to connect. Okay. Oh yes, dapat selamatkan. Tinggal 1% geometry Okay, so that's all how to calculate the enthalpy change from the graph. Simple je yang penting kamu kena tahu how to read the graph. Okay, so this is the second exercise. Please complete on your Google Classroom. Senang je, saya bagi 2 contoh je. Contoh yang kedua tolong buat sendiri. Okay. So the next subtopic is Hess law. Ingat lagi Hess law? What is Hess law? Okay, Hess law, there are 2 methods to calculate the enthalpy change from Hess law. First, from the energy cycle. Ingat lagi? Second, algebraic method. Okay, algebraic method yang kamu kena adjust the chemical equation and then crosskan mana yang sama. Okay, where we can use energy cycle when the information given is enthalpy change of formation ataupun information given is enthalpy change of combustion. Baru guna energy cycle. Other than that, you cannot use energy cycle, but you have used algebraic method. Okay, please look at exercise 1. Okay, if you refer on the reaction 1 and reaction 2, this is enthalpy apa ni? Okay, soalan yang seterusnya saya nak tanya Rahimi. Yes, sir. Okay, okay. Based on the given information, this is enthalpy apa ni? Combustion ke formation? Combustion. Combustion. Kenapa? Sebab dia react dengan oxygen. Yes, good. Okay, because it react with oxygen, meaning that this is combustion. So combustion, we can use energy cycle. Okay. Okay, so calculate the enthalpy change for the reactions. Okay, tengok macam mana cara saya buat. Okay, first write down the chemical equation. Okay, O2 gas, CO2 gas. Yang kita nak cari this one, enthalpy change. Buat tanda soal, boleh faham Okay, next is combustion, right? So combustion maksudnya the product is carbon dioxide plus H2O. Okay, carbon dioxide and H2O. Tapi kat sini tak ada H2O kan? Dia ada apa tu? Dia ada CO2 sahaja. Okay, jadi ambillah CO2. Okay, nampak Patutnya CO2 plus H2O, but now just CO2 lah. Sebab produk dia tak ada H2O, mana ada? There is no hydrogen kat situ kan? Okay, so macam mana kamu perlu buat ialah buat arrow kat sini So buat arrow combustion okay. Right okay, combustion and then carbon dioxide. Okay. Macam mana nak buat ni? Okay so balance the equation lah. Balance the equation maksudnya this one kena tambah berapa ni? Oxygen. Okay, right hand side have 2 oxygen, 4. Left hand side 4 oxygen. So plus 2O2 plus 2O2. But actually carbon dioxide cannot undergo combustion Cannot undergo combustion. So sepatutnya dia zero lah dekat situ. Okay. Okay, sekejap Alright. Carbon, oxygen Okay. Combustion. Okay, calculate the enthalpy change for the reaction. Okay. Sekarang ni bagi combustion Okay. Alright, so kalau nak ikutkan yang ni okay, ni tak boleh sebenarnya ni Okay, sepatutnya soalan ni kalau kita nak buat enthalpy cycle, dia tak boleh guna combustion dekat sini. Dia kena guna formation lah
Sebab apa tak boleh saya kata? Sebab yalah kat bawah ni carbon dioxide mana boleh undergo combustion tak boleh. So maksudnya kat sini ada kena guna juga lah step number 2 which is algebraic method. Tak boleh kenapa saya kata tak boleh? Sebab ni this one. Mana ada ni carbon dioxide react dengan oksigen, tak boleh so bawah ni actually sebenarnya kena reaction yang lain. Dia tak boleh information combustion. Soalan pun interpret change from combustion. Dia akan clash kat situ. Okay so in this case maksudnya kena guna algebraic method lah. Okay, saya sebenarnya nak tunjuk energy cycle dah tak jadi pula bagi soalan lain kan. Okay, tapi tak apalah mana pun boleh. Okay, so kalau guna algebraic method you have to arrange your chemical equation. Ni salah satu cara lah yang kamu kena tahu. Okay kelas, macam mana nak arrange ni? Okay, produk carbon dioxide So meaning that equation 2 okay, stay dekat situ. Okay, but we have to times by 2. Betul tak? Cuba tengok. 2 because the coefficient is 2 kan? Kena darab dengan 2 lah dekat sini. Okay, nak jadikan carbon dioxide tu 2. Okay, next. Cuba tengok ada carbon monoxide, right? Okay, dekat reactant ni ada carbon monoxide. Kamu kena jadikan dia reactant. Sebab kita punya equation ni carbon monoxide is reactant. Okay, so arrange the equation. Okay, from the reaction 1 dia akan jadi macam ni 2 carbon gas produce 2 carbon solid plus 2 gas change, dia akan jadi positif 2 2 2. Boleh faham when we rotate reactant to product, product to reactant, the sign of heat of reaction also akan berubah. Okay, for the second equation, now we times by 2, right? Dia akan jadi 2 carbon plus 2 oxygen produce 2 CO2. Okay. So, your enthalpy change 2 times negative 394. Boleh faham okay, ni dia. Now, we can total the chemical both chemical equation, cancel out the any similar reactant and product. This one kita boleh cancel. Tak boleh. Okay, mana nak dia boleh cancel oxygen. Okay, oxygen. Carbon. Okay, so the product is 2CO gas produce oxygen tertinggal. Oxygen gas produce 2CO2. Nampak sama. Kalau kamu tengok sini dia akan jadi sama. So this one just tambah je 222 plus 2 negative 394. Okay, use your calculator. Simple je. Okay, the final answer actually negative 566 kilojoule per mole. Okay, right. So actually sebenarnya saya nak ajar energy cycle tapi chemical equation ni tak boleh. Tak boleh, tapi tak apalah, gunalah mana-mana energy cycle ataupun algebraic method. Okay, so please solve the exercise 2 boleh exercise 2 also kena guna algebraic method because the information is not enthalpy change of formation. Okay, bukan not enthalpy change of formation and not enthalpy change of combustion, bukan use the same method as exercise number 1. Hopefully you all boleh buat lah. Okay, tak boleh buat PM saya WhatsApp. Okay, kita proceed. Okay, proceed. Okay, how to calculate the enthalpy change of formation from formula. Ingat lagi? Ni nak tanya siapa ni? Saya nak tanya siapa Wafa. Wafa. Ya. Okay, ada pun. Okay. Apa formula dia? How to calculate the enthalpy change from enthalpy change of formula? Apa dia punya sini?
Enthalpy change equal to apa? Ingat balik. Total heat of formation of product minus total heat of formation of reactant. Okay, product minus enthalpy change of formation of reactant. Okay. Inilah formula untuk yang ni kita boleh guna juga energy cycle pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi nak guna produk, nak guna formula pun tak apa. Tak ada So work out the enthalpy change of formation. Dia tak cakap pun guna energy cycle ke, guna formula ke, jadi it's up to you. Boleh guna yang mana Okay, tapi dia kata enthalpy change of formation. Right. Given the standard enthalpy change of formation ethane. Okay, so dia bagi enthalpy change of formation ethane C2H4. Okay. Ethane mana ethane? Enthalpy change of formation ethane okay, yang ni dia dah bagi dah nilai yang ni. Negative 85. Okay. Lagi work out the enthalpy change of formation of ethane. Okay, this one dia suruh cari yang ini. So masukkan dalam formula. Okay, this one yang mana ni? Yang ni. Negative 311 ni value yang mana? Delta H. Yes, this one is delta H. Jadi nampak So sebenarnya adalah negative 311 equal to ini kita assume the X lah tak tahu kan. X minus negative 85 plus this one is element element is 0. Enthalpy change of formation of element is 0. Inilah dia formula dia so find the value of X. Okay. Cikgu. Bukan ke yang negative 85 tu is for C2H6. C2H H6. C2H6. Okay, C2H6 is called enthalpy change of formation. You faham so yang ini, this one is for overall reaction. Nampak tak ni? Overall reaction ni. Selalunya kita cari nilai yang ini. Boleh faham Selalunya soalan selalu cari nilai yang ini. Tapi dalam exercise yang saya bagi ni, dia terbalik. Dia bagi nilai yang nak cari ni, tapi kamu kena cari yang dalam ni pula berapa. Boleh faham tak? Boleh faham selalu kita cari ini, nilai yang ni. This one, delta H kan, ini. Tapi sekarang, soalan ni, saya bagi value delta H. Cari pula enthalpy change of formation. Okay, sebab tu dia jadi macam ni. Saya rasa saya terbalik sebab dia minta cari untuk C2H2 yang macam Syakil cakap tadi. Kau kena dia enthalpy change. Okay. Okay, good. Okay, saya baru terperasan. Betul lah. Saya ingat terbalik apa lah tadi. Okay, this one. Okay, sorry. Thank you. C2H6 kan? Yang ni, negative 5. This one. Ni yang nak cari kan? Ya. X lah yang ni. Okay. Thank you Saya ingat apa kamu kata terbalik tadi. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Negative 85 minus berapa tu? X plus 0. Betul? So negative 311 negative 85 minus X. X equal to dah tekan kalkulator. Takkan itu nak ajar kan? 226. Don't forget to write the unit Dah, itu dia simple as that. Senang je kita punya revision. Okay, thank you. Maksudnya kamu faham lah tu, kamu boleh membetulkan saya. So please complete the exercise 2 the same concept. Okay, please complete the exercise 2. Don't forget to submit on your Google Classroom. Okay, now we proceed to the bond enthalpy bond enthalpy. Ingat lagi bond enthalpy? What is bond enthalpy? Okay, the objective is same. Okay, we want to calculate the enthalpy change from the bond enthalpy. What is bond enthalpy? Bond enthalpy is a value of enthalpy change that required to broken the bonding inside molecule.
Okay, example C3H8 kan. C3H8. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, energy required to broken this bonding. Siapa yang baru nak join ni? Fikri. Tanya. Masa dah nak habis. Okay. Okay, so energy required to broken the bonding. That's why the value of bond enthalpy always positive. Okay, always positive because it absorb energy. Absorb energy. Okay, energy required to broken the bonding between carbon and carbon. Okay, apa lagi? So carbon and carbon je ni lah. Carbon and hydrogen dah bagi dah Okay, hydrogen and hydrogen, hydrogen lah. Okay, hydrogen and hydrogen. Energy required to broken the bonding between hydrogen and hydrogen. Ini dia. Okay, so what is carbon? Carbon is graphite. Graphite kan kita tahu kan, graphite macam mana? Yang ni, graphite keluar test hari tu. Graphite. Okay, this one is graphite. Okay, and then dia punya apa? Inilah ada dia localized electron. Okay, graphite. Okay, so the value are already given. Okay, you just use the value. Okay, and insert into the chemical formula lah. Insert to the formula. Okay, apa formula dia so saya nak tanya formula, saya nak tanya Adlina. Ada tak kat situ? Cikgu. Okay, what is the formula for bond enthalpy Sum of bond broken minus sum of bond formed. Sum of bond broken, betul? Broken minus sum of bond form. So dapatlah enthalpy change so bond broken from your reactant, bond form at your product. Kan? Okay, so macam mana tu? There are 3 carbon. So kalau 3 maksudnya 3 plus 715 plus 4 berapa tu? H2 436 kan? Okay, minus bond form C3H8. Ada berapa C ni? 1, 2. So 2, 3, 4, 8. Okay, plus CH ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. CH 4, 1, 2. Ada lagi tak saya tertinggal? Itu je Okay. So kira lah. Tekan calculator. Okay. So akan dapat kalau jawapan saya negatif 103 kilojoule per mole. Okay. Alright. So the next exercise, please do it by yourself. Dah bagi dah table tu. Tolong lengkapkan ya. Sir, Ya. bukan bond enthalpy ni dia in gaseous state ke? Kenapa graphite tu in solid? Apa dia? Kenapa dia solid boleh? Solid boleh, liquid pun boleh, but kamu dah dengar betul-betul but the value of enthalpy change is less accurate than actual value. You faham Okay. So bond enthalpy is suitable if the reactant and product is in gas state. But if the reactant, one of the reactant or products have solid or liquid state, we still can use the formula, but the result is less accurate than the actual value. Maksudnya jawapan yang kita dapat ni, dia akan less daripada actual value dia.
Okay. Itu je. Right. Biasanya soalan akan tanya tau, okay, explain why the value is less accurate than the actual value. Kamu explain lah. Because the physical state of carbon is insolid. Nampak tak? Bagi tahu yang tu. Okay. Reason dia. Okay. So next, bond Haber cycle. Bond Haber cycle tak ada, kita tak belajar. Tak ada. This one is HL. Bond Haber cycle. Tak perlulah buat je ni. Apa lagi? Tapi change of solution kita ada masuk ke? Tak ada rasanya. Tak ada kan? This one is smooth SHL. So kamu hanya perlu buat yang SL sahaja. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya tak banyak pun. Kan? Nampak je banyak tu sebab exercise tu banyak. Okay. So that's all. Just do a few exercise. Sir, saya ada soalan. Yang soalan nombor? Yang exercise 1 dekat His Law. His Law His Law. Mana tadi? Okay, this one. Okay, kenapa? Ini saya nak tanya, boleh kalau pakai yang formula, sebab dia kan bagi combustion yang boleh kalau saya nak pakai reaction tolak produk. Okay, boleh, tak ada masalah. Tapi macam tak tahu lah, saya kira silap ke apa. Instead of saya dapat negative 566, saya dapat positive 566. Oh, kamu dapat positif? Okay, kena tengok this is enthalpy change of combustion as information, betul? Maksudnya kalau guna enthalpy change of combustion, okay, direction kan, formula dia adalah formula dia terbalik formula dia kena sum of enthalpy change of combustion reactant minus combustion of product. Dah guna dah formula ni? Saya guna ini tolak produk. Banyak reactant tolak produk tapi dapat positif. So negative 222 tolakkan dengan sepatutnya negatif because this dia tak ada dapat positif sepatutnya negatif sebab this is combustion. Combustion is always exothermic. Maksudnya dia akan jadi negative 222 minus 2 times negative 394 lah kan? Dan tu dapat 566. 566. Saya macam pelik lah. Okay, kita tengok kat sini Kalau yang ini reactant kan? Okay, reactant kita macam ni lah, tu CO2. Mana tu CO2? Tu CO. Okay, negatif 222. Macam ni kan? Kena kali 2 sebab yang tu dah kira combustion untuk CO. Okay, 1 mole burn kan? Okay. So yang ni untuk 2 mole of carbon. Jadi akan cari 1 mole of carbon lah kan? So tak perlu darab 2 lah. Okay. Okay, this one. Okay, value untuk 1 mole of carbon. Okay. Boleh faham This one. Ni. Sepatutnya kena bagi 2 tapi tak payahlah. Okay. So, negatif 222 lagi. Plus O2 tu 0 lah. Okay. Minus produk. So, produk kita apa tu? CO2. Okay. So, CO2 negatif 349. Okay. Negatif 349.
Tapi kalau dalam calculation kita darab dengan 2 Okey, kenapa darab dengan 2? Okey. Darab dengan 2 Kena darab kan sebab 2CO2. 2CO2. Okey, CO2 Okey, 2CO2 lah, betul-betul kat sini kan? Nah. Okey, sebab kita yang ni, this one is for 1 mole carbon dioxide. Tapi kita cari 1 mole of, betul-betul, pandai. Kena refer kat sini 2 negative 394. Okey, betul, pandai lah. Okey. Okey, betul. Darab dengan 2 lah. Tapi dia akan jadi apa? Negatif. Oh, negatif Dia akan jadi negatif, positif. Value ni lah. 394 darab 2 apa? 788. 788. 788. Dia jadi positif. Oh, so jawapan dia dalam bentuk positif Saya pun not sure. Saya rasa lebih tepat macam pakai Hess law. Okey. Dah saya macam curious lah. Okey, tak apa, it's okay. Okey, kalau macam ni maksudnya kamu kena buat dalam depends kepada equation lah. The equation is exothermic. So exothermic walaupun kamu dapat positif pun guna je negatif juga. Okey. Sebab combustion is always exothermic. Dia tak akan pernah jadi positif Okey, always negatif. Just keluarkan jugalah formula tu negative sign Joule per mole. Okey. Cuma saya nak tekan kat sini kalau dia kata Hess law jangan guna formula. Okey. Hess law mesti kena guna sama ada yang kamu buat macam yang kita belajar sekarang ni ataupun energy cycle, either one. Okey. Okey tu je. Okey, so saya rasa itu saja boleh semua? Saya rasa sampai situ saja. Lengkapkanlah latihan yang saya bagi. Okey, itu saja. Kejap sebelum tu saya nak screenshot je sorry. Okey, masa pun habis kan? Okey. Gambar mana saya ambil? Sekejap. Ya. Siapa yang pakai soket ni? Saya kena cancel dulu ni. Ya. Macam mana saya nak ni? Dia ambil yang screen satu lagi lah. Tak apalah, tak apa. It's okay. Okay kelas, saya rasa itu saja Okay sir. Okay. So kalau ada apa-apa boleh. Siapa yang bagi pakai soket ni? Kejap. Okay, so kalau ada apa-apa kita